Allah aka samu na gama an san magana za a gyara maka shaf shaf saboda mun taba samun wannan ɗin da dama da su an gyara. Yauwa Okay, yau class ɗin mu surutun mu ne insha Allah zai tafi akan breakout da rejection ne nake tunani. Bari in duba. Kamar shi ne nake ga yake kan layi. Mun gama kai ba mun duba ba. haka ne ma oga, haka ne. Haka ne ko? Yau Mm. wato mun gama me sunan shi key levels din nan. Wannan key level din da kuka gani su ne complete duk wani wuri da kuka ga price ya tafi up trade ko ya tafi down trade. Wannan key level din ɗaya daga cikin su ne ya ja haka tafi up trade. To yanzu mun riga da mun fahimci key level. Ina ne price zai juya ya tafi up trade ko ina ne zai tafi down trade. Amma yaya za mu gane wannan key level din price zai yi amfani da shi ko ko a'a price ba zai yi amfani da shi ba ya fasa yin amfani da shi. Kun gani wannan din Na'am, shine breakout ko kuma rejection. Breakout din insha. guda biyu ne muke da shi breakout. Akwai normal babban breakout kamar misali wannan wanda za a yi daga nesa, akwai kuma breakout wanda zai faru da candle lokaci guda. Amma dai bari mu yi bayani akan wannan din sharp lokaci guda. A wannan breakout din ba a son canza mene time frame kamar misali no okay rejection. A wannan rejection din ba a son canza time frame. A normal time frame din da ka nema rejection da ka nema key level ɗinka a wurin kake so ka jira ka samu rejection. Ka gane abin da nake nufi? Kun gane abin da nake nufi? Misali idan anan muna da Na'am. daily time frame key level. Bari mu anan misali muna da daily time frame key level. Misali anan muna da daily key level ne anan. An kashe mana mic ba kenan yau. Misali nan muna Na yi da murai. bari in kashe mana mic ɗin mutum. To, anan misali muna da daily key level. Za mu jira a wannan daily ɗin price ya zo da wannan daily ɗin ba za mu canza time frame ba. Kun gane? Ba za mu canza time frame ba za mu jira a wannan daily ɗin mu gani me abin da kasuwa za ta yi. Shine muna da rejection muna da breakout. Alal misali nan gurin daily key level ne muke da shi. Za mu tsaya a daily mu gani me abin da kasuwa za ta yi. Idan kasuwa ta zo a wannan zone ɗin da muke da shi sai ta typing na wannan key level ɗin haka sai body ya zo ya kulle a wajen shi bai samu ya fasa shi ba da body haka kenan misali yanzu nan da aka yi typing ɗin shi kaman haka sai aka dawo aka kulle da body a ƙasan shi haka to haka ke nufin price ɗinka ya samu rejection amma idan daily key level ne ka samu za ka samu daily rejected daily ne kun gane in daily key level ne ka samu za ka samu daily rejected daily ne bari in yi mana rubutun shi misali in kai ma abocin karanta PDF ne za ka gani shine suke DRD daily rejected daily sai mene weekly rejected weekly sai menene monthly rejected monthly shine za ka kalla in kaman kana karanta PDF na MSNR strategy za ka kalla suna DRD to wannan daily rejected daily abinda suke nufi idan ka samu daily key level za ka jira price ya zo ya tapping din shi da wannan daily din ka gani me abin da zai samu idan price ya zo a wannan daily din ya yi haka shike nufin ya bai samu ya fasa wannan key level din ba da body insha Allah ake kyautata zaton price zai iya yin amfani da shi idan kuma price da ya zo sai haka sai ya breaking din shi haka ke nufin price ɗinka ya fasa shi wannan an samu breakout to wannan shine different na breakout da kuma rejection abu ne mai sauki shi wannan in ka samu wannan breakout din price ya wuce wannan key level din naka da body haka ke nufin ba da shi price zai yi amfani ba ya samu breaking nashi zai ci gaba da up trend ne kun gane amma idan kam ne tapping din shi haka sai ya kulle da wick a ƙasa to haka ke nufin price ya samu zai ɗauka daga kan wannan key level din ya ci gaba da selling to wannan shine breakout din nan da kuma rejection yana da matukan amfani amma ba a sauri wurin neman shi wannan breakout din idan ka kama daily key level ɗinka ga nan za ka jira ka samu rejection wannan rejection din a daily din
shine abu na farko da kake da bukata. In kan price ya breaking din shi haka, to ba da shi price zai amfani ba, zaka zo ka nemi wani resistance level, shi price yake ta wani resistance level shi price yake target, zai ci gaba da saman shi har zuwa kan wannan wanda yake so. In ya zo kan shi ya bada rejection zai juya, in ya bada breakout ba zai juya ba. Ina fatan kun fahimci ne abin da nake surutu a kai. Hello? To bari mu duba a cikin kasuwa. Amma akwai wanda bai fahimta ba dai, ba dai bakon ku bane ni. In akwai wanda bai fahimta ba fa yayi magana in duba, in kala mai bayani. Okay, na ga wani wanda ya shigo yanzu nan. Sai ya yi breaking da body shi ya tashi daga aiki kenan. Yawa in ya yi breaking da body shine price ba zai yi amfani da shi ba. Amma in dai ya yi rejection da wick, to shine yake nuna cewa price zai yi amfani da shi wannan key level din. Kamar misali in muka kalli nan wannan OCL din, wannan kato OCL din, gata nan in ka kalla ta samu ne a daily time frame wannan OCL din, sai price ya faɗo a daily ya taɓa ta a daily time frame, ka gan shi sai ya je ya ƙare da wick, ka gan shi a nan da price ya zo ya taɓa ta nan sai ya je ya kulle ya ƙare da wick. To inda a ce wannan candle din ya zo ya yi breaking na wannan wurin haka da body, to da ba zai amfani da ta ba, zai zo ya nema wannan ko wannan key level din na ƙasa. To amma sai ya ƙare da wick. To wannan ƙarewar bari mu faro shi daga ƙasa ne, ga wani guri nan mun kalla ga wani ɗan zone nan shi ma, kaga kana da OCL ta daily time frame ce ga ta nan a wurin, da price ya zo meye a daily ne dama OCL din ta faru, sai ya faɗo ya tapping ɗinta a daily, ga shi nan wannan OCL din wannan ta kai yawa. In ka kalla wannan OCL din ta daily ce, sai daily candle ya faɗo ya tapping ɗinta, ka gan shi sai bai samu ya fasa ba, sai ya yi rejection. To wannan rejection ne ya yi, kaga abin da ya yi daga kan shi sai ya ɗauka ya je ya ci gaba da uptrend. Sannan next ina wani key level wanda muke da shi ma ga wani a nan, shi ɗin ma ka gan shi na daily ne wannan key level ɗin, da price ya faɗo me a kan shi sai ya rejection da daily, bai samu ya fasa shi ba. To da ya fasa shi da ba da shi price zai yi amfani ba kenan, zai ci gaba da uptrend ɗin shi. Sai ina wani ma, kaga ga wani nan ma, kaga shi ɗin ma da price ya zo bai fasa shi ba, amma daga ƙarshe an dawo an je an yi manipulating, an je an ci gaba an yi sell sannan aka juya aka tafi. Kaga ga wani a nan ka samu daily rejected daily, aha da ɗan ƙarami ne wurin, amma kaga price da ya zo da daily candle ɗin bai fasa shi ba, sai ya je ya yi tapping ɗin shi da body, sai ya je ci gaba tafiya. Sai ina wanne ne, kaga a nan wannan gab da gab ne ma, rejection ɗin ba a samu ba sosai ya ja baya, amma kuma body ma ba a samu ba da ƙarfi ya je ya ja baya, saboda shi confirmation ya riga ya zama entry ne. Sai ina wanne, akwai wanda za mu class ba sa shigowa da wuri, sai da za su shigo mun gama bayani a haka muna dubawa cikin chat ne, ko tunanin su daɗewa za mu yi wurin class ɗin ne ko ne oho. Misali kalli kun ga wani nan, shi ɗin ma mun kalle shi muna da daily key level ne wannan, da price ya faɗo sai tapping ɗin shi da wick bai samu ya fasa shi ba, daga nan shi ne ya jawo aka je aka ci gaba da sell. To wannan rejection ɗin yana da amfani, duk key level ɗin da price zai yi amfani da shi adin ya zo kan shi ba zai iya fasa shi da body ba, zai yi tapping ɗin shi da wick ne, ko da wick ne. Misali nan kun gani da aka ta yi da wick, daga ƙarshe dai upgrade ɗin aka je aka tafi, ba a samu an fasa shi da body ba. To kowane key level ne price zai amfani da shi, in ya zo kan shi za ka tsaya da idan ka gani shin ne abin da zai price zai fasa shi da body ko a'a ba zai fasa shi da body ba. Amma mene shi wannan rejection ɗin muna neman shi na daily rejected daily ne, weekly rejected weekly, sannan ko monthly rejected monthly time frame. Yanzu ne idan da za mu je weekly time frame shi ma mu duba za mu gani yadda yake nashi, shi ɗin ma zai rika kirkira mana rejection ɗin shi da kanshi. Mun gan shi a nan wannan gurin, tun daga nan fa sai na ɗauki trade. Kai yanzu yana ce holding in trade ne ya ci gaba da tafiya haka,
ina kallon trade duk dogon tafiyan da zai akan ido na, amma ni ba zan holding din shi ba, zai ci gaba da tafiya da ni a wannan OCL din na dauka, a nan na dauka nan wuraren, sannan a nan ma sai na dauka trade a nan, wannan da kuke gani ai a lower time frame an dawo an yi taɗin shi, sannan akan wannan gurin da aka yi breaking din shi na nemi baya aka je aka ci gaba tafiya kai in holding in trade din nan nake yi, sai da na kalli tafiyan da wall din nan ne akan ido na ce to wannan da holding din shi ne, ko da karamin lot size na bubuɗe na riƙe ai wannan canza network, canza wannan ne time frame ne zama aiki haka, network ne ko mene? Kwan Allah. Hello? Kuna ji na dai kuma to network ina babu kyau.